अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। नेतन्याहू का फलस्तीनी रियासत सऊदी अरब में कायम करने का बयान, सऊदी अरब की मजम्मत। बरतानवी वजीर सेहत को सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरा महंगा पड़ गया, वजारत से फारिग। PIA खरीदने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं, मिफ्ता इस्माइल का तज्जिया। और माइक्रोसॉफ्ट और इसराइल का गठजोड़, साबिक मुलाजिम हुस्साम नजर की गुफ्तगू। जी, ये थी टॉप स्टोरीज और अब खबरों की तफसीर पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की, फ़लस्तीन की और सऊदी अरब की। जी, सऊदी अरब ने एक शदीद बयान दिया है और ये बयान आया है नेतन्याहू के एक बयान के जवाब में। दौरा अमेरिका के दौरान इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने अनजाने में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फ़लस्तीनियों को बेदखल करके सऊदी अरब भेजने का बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकता है, सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अब इस बयान पर सऊदी अरब की तरफ से सख्ती से मजम्मत की गई। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को बेदखल करने और सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मिस्र ने भी नेतन्याहू के इस बयान की मजम्मत की है और कहा है कि उसे सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और के ख़िलाफ़ करार दिया गया। और मिस्र ने मज़ीद ये भी कहा है कि सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है और UAE ने भी इस बयान की शदीद मजम्मत की है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बरतानिया, जहां पर एक वजीर को एक बयान देना बहुत महंगा पड़ गया है और इसी बयान की वजह से वो अपनी वजारत से फारिग हो गए हैं। यानी पहले तोलो और फिर बोलो, ये बड़ी अहम बात है। बरतानवी वजीर सेहत को सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरा करने पर वजारत से फारिग कर दिया गया है। और बरतानवी वजीर सेहत है, उनका नाम है जी एंड्रू गुवेन। उन्होंने अपने हल्के के अवाम और पार्लियामेंट के दीगर अराकीन की तौहीन करने वाले व्हाट्सएप पैगामात भेजे और इस पर उन्हें वजारत से हटा दिया गया है। साथ ही उनकी पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। वजीर सेहत ने अपने हल्के की एक बूढ़ी खातून की जानिब से एक मसले को हल करने के मुतालबे पर तबसरा करते हुए ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो खातून अगले इंतखाबात से पहले ही मर जाएंगी। बाद में खैर उन्होंने इस बयान पर माफ़ी तो मांगी, लेकिन ये माफ़ी जो है वो उनकी कबूल नहीं हुई और उनको वजारत से हटा दिया गया है। तो ये जी बरतानिया का। और अब हम आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब की तरफ, जहां पर सऊदी अरब के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी कि सऊदी अरब ने 14 मुल्कों का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसको ख़त्म कर दिया है। अब इस खबर की हकीकत क्या है हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान ऐवान साहब से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल वीज़ा जो है वो सऊदीया ने 14 ममालिक के लिए ब्लॉक कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान भी और इंडिया और दीगर एशियन मुल्क शामिल हैं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जैसे आपको पता ही है कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। जबकि हकीकत कुछ इस तरीके से है कि जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पे ऊपर मल्टी जो वीज़ा है वो रोका गया है, जिसमें सिर्फ 3 महीने की ऑप्शन आ रही है। मल्टीपल री एंट्री वीज़ा शो नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं आपको बताता जाऊं, ये अभी नहीं, काफ़ी सालों से ये ऐसा हो रहा है। हज से पहले रमज़ान के करीब जो मल्टीपल एंट्री है वो रोकी जाती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हज के जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हज सीजन में कुछ ऐसे ना खुशगवार वाक़या हुए थे जिसमें कुछ अमवात भी हुई थी और सोशल मीडिया में काफ़ी उनके बारे में तनकीद की गई थी। इस दफ़ा उन्होंने रमज़ान से कबल शुबान में ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि लोग ज़्यादातर उम्रे में विजिट पे आके हज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। पता करेंगे। इमरान ऐवान हमारे नुमाइंदे सऊदी अरब से हमें इस खबर की तफसील से आगाह कर रहे थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं
एक इदारा है माइक्रोसॉफ्ट जिसके नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। अब ये इदारा जो है, वैसे तो ये सॉफ्टवेयर का इदारा है, टेक्नोलॉजी का इदारा है और हम सब इसकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक मुहावरा है ना, जिसको कहते हैं कि जी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, तो बिल गेट्स का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। और वैसे तो बिल गेट्स की इसकी इंसानियत के लिए की जाने वाली जो कोशिशें हैं वो हम सब जानते हैं, और सबसे अहम जो कोशिश है उनकी वो है पोलियो से बचाने के लिए उनकी सारी खिदमात और सारा जो उनका कैंपेन है। एक पोलियो से बचाने का मतलब है कि आप किसी की ज़िंदगी को अपाहज होने से बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंसानियत के कत्ल में भी मुलव्विस है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये इजराइल को क्लाउड सर्विसेज फराहम करने वाला अहम तरीन इदारा है। ये इदारा इसराइल को जंग के लिए अपनी घिनौनी खिदमात फ़रोख्त करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा अमेज़ॉन और गूगल भी फ़लस्तीनियों के वसी कत्लेआम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ फराहम करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। गुज़िश्ता साल माइक्रोसॉफ्ट के कुछ मुलाजमीन ने नो एज्योर फॉर एपार्थाइड के नाम से एक इत्तेहाद बनाया और माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो इसराइली हुकूमत को फ़रोख्त करने की मुखालिफत की। इस सिलसिले में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए शमें जलाई गईं। माइक्रोसॉफ्ट ने मजलूमों से महज इज़हार यकजहती करने पर अपने ही मुलाजमीन को फारिग कर दिया, और इनमें दो मुलाजमीन थे, एक का नाम था अब्दू मोहम्मद और दूसरे का नाम था हुसाम नसर। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हुसाम नसर से। माइक्रोसॉफ्ट से निकाल दिया गया था, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई थी और वजह सिर्फ ये थी कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे। हुसाम नसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसाम, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम फॉर द शो। Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. So, Hussam, let's start from the beginning. Can you tell us what exactly were you doing at Microsoft? What were your job responsibilities, and what did you witness while working over there? So I was a software engineer. I was working 2 years on Microsoft Azure, which is Microsoft's cloud services, and then I switched to working on VS Code, which was the code editor that's very popular. It's owned by Microsoft. So that was my job. I spent 3 years there before I was fired. And just to answer your question, what did I witness there? To be honest, I witnessed rampant anti-Palestinian, anti-Arab, and Islamophobic sentiment throughout my time there, and it actually goes back to before the start of the genocide in Gaza. For example, in May of 2022, I asked a question about the double standard of Microsoft's support for Ukraine and boycotting Russia because of the invasion of Ukraine. And I asked about multiple other scenarios where Microsoft didn't take such measures and didn't uphold its commitment to human rights, including the Uyghur Muslims in China, including Yemen, Syria, Iraq. And I also mentioned the example in Palestine. And even asking that question led me to be investigated by HR for 2 hours, Okay. where I was grilled by an Israeli woman about my political views about Palestine, and I was asked questions such as, "Are you aware that Palestinians are actually thriving in Israel?" I was gaslit about the apartheid conditions in Israel and stuff like that. And even though nothing came of that particular investigation, that set the tone for the rest of my time there, where any mention of Palestine and any mention that Palestinians are human beings who deserve rights, and that Microsoft as a company shouldn't be complicit in human rights abuses against them, was not going to be acceptable. And that intensified after October 7 and after the start of the genocide, where communities were shut down, questions were being censored, HR investigations were being weaponized. I personally witnessed how simply saying that Palestinians deserve freedom, liberation, and dignity from the Jordan River to the Mediterranean Sea led to financial sanctions, led to payment deductions, bonus was taken away, and all of that while anti-Arab and anti-Palestinian rhetoric was allowed to exist with impunity on company platform, and was actually encouraged by company leadership when they came out in October 7 and said, "We stand with Israel." They completely failed to mention Palestinians and completely refused to comment on the matter afterwards. Meanwhile, they're essentially supplying digital weapons to the Israeli military to kill, maim, and displace Palestinians. Okay, so you mentioned that it was an anti-Arab and anti-Palestinian environment over there. Can you quote some specific examples of what you saw?
Yeah, absolutely. So to give you one example, I personally, I asked a question, or I posted a comment within a company like social media platform where employees can talk with each other, and that comment said, and I'm quote, "With or without your sympathy, Palestinians will attain the dignity, the freedom, the liberation, and the respect that they deserve everywhere from the Jordan River to the Mediterranean Sea." That comment led to a 3 months HR investigation, where I was again I asked repeatedly, was told repeatedly that saying from the Jordan River to the Mediterranean Sea was anti-Semitic and implied a desire for Jewish genocide, and eventually led to 5 different sanctions against me, which were the toughest sanctions they could put, short of termination. It included being banned from the platform for 6 months. It included not being able to be promoted for a year. It included having my salary increase, my bonus, and my stock awards for the year all be zeros. It included a mark on my performance review, and all of this was because I said this comment. Meanwhile, I reported 23 names by people who posted on the same platform saying things like Israel, like from the river to the sea, Israel will forever be, and also calling me anti-Semitic, and calling me and no one who simply hates Jews, and not a single person from the ones that I reported were found to be in violation of the same policy that I was found to be in violation of. That's one example. Another example is when shortly after October 7, they put forward new rules for employee networks to be able to host events, which included, believe it or not, a ban on educational events. And that I witnessed how my friend, a Palestinian employee at Microsoft, was prevented for months from talking about her family and talking about her personal life during a regularly scheduled employee spotlight series, because when talking about her family, she was talking about the Nakba and the displacement of her family in 1948 into Lebanon, and that was seen as educational and therefore was banned under that new rule that they invented. The most recent example that I saw is when, No Azure for Apartheid, the group that I'm a part of, the employee-led group of Microsoft employees that are demanding the end of Microsoft's complicity in Israel's apartheid and genocide regime. Our petition and our website were taken down unilaterally without providing an explanation. And when we pointed to other examples of employee-led petitions that were also allowed to exist on the company platform, they simply dismissed our concerns, and they didn't provide an explanation for why ours were somehow different. So there was these are just some examples, but overall there was a pattern of weaponizing existing policies, selectively applying policies, or in some cases, like the educational thing, completely inventing new policies, all with the aim of silencing, repressing, and discriminating against Palestinian voices and voices of conscience in the company. Right, so we can see a clear bias over here. So was the organization specifically providing some services also to Israel? If you can elaborate on that. And you said digital weapons. What are these digital weapons? Yeah, absolutely. So recent reporting actually came out from several outlets last week that showed the true extent of the relationship between Microsoft and the Israeli military. It showed how Microsoft was providing cloud infrastructure, including storage, including AI, including compute power to the Israeli military, and how those were used in what they described as the most sensitive and the most confidential workloads. They described how they were used in what's so-called combat and intelligence activities, or basically automated apartheid and automated genocide. It included, like they described how the usage of AI multiplied 7 times between Okay. October 2023 and September 2023. In some cases, they said the usage of OpenAI services was 64 times more after the war than before the war, or before the start of the genocide in Gaza. And those AI services, those cloud services,
are used in again in directly in the systems that power Israel's apartheid regime and that power the genocide in Gaza. They mentioned how it was being used by Unit 8200, which is Israel's spy service that is responsible for collecting massive amounts of surveillance data about the Palestinians and enforcing Israel's apartheid regime. It was powering the civilian population registry, which is again used to control and subjugate the Palestinian population in Gaza and the West Bank. It was used in the target bank, so-called target bank, the database of targets that Israel was bombing for 15 months relentlessly in the Gaza Strip. And there was even a leaked video of a commander of an Israeli military unit called Mamram, which is their tech and computing unit, where she herself was describing the cloud as a weapon. She was saying we can treat the weapon, we can treat the cloud as a weapon in its own right. And she was bragging about how the role that American technology companies such as Google, Amazon, and Microsoft play are as essential to the war effort as the bombs and the tanks and the planes. So in the day and age where we have basically enabled the world's first AI-assisted genocide, we really have to start seeing things like AI and cloud and storage services and compute services as essentially digital weapons. Okay. Now, let's try to understand why is Microsoft providing these services to Israel? Is it purely a business perspective or is it some kind of an ideological perspective? That's a good question. I think that unfortunately it comes down to why wouldn't they, right? Like what is the alternative? What are the reality is we live in a world where we have enabled again the world's first AI assisted genocide. The reality is the genocide in Gaza would not have been as effective, could not have been as destructive and as murderous if it wasn't for systems that like the Gospel or Lavender or Where's Daddy that track Palestinians, that target them, that enable the Israeli military to accelerate and empower its genocide. And that's a massive opportunity for tech companies like Google, Amazon, and Microsoft, who collectively essentially have a monopoly over cloud services because no other company or even government on the world can have the same capacity as they do in terms of cloud services and storage and AI. So it's a very lucrative business, you know, the world we've created where we have allowed this to be normalized, we have allowed an AI-assisted genocide to be normalized, makes it such that providing the Israeli military with those weapons is very lucrative. And Microsoft as a profit-seeking company would only do what would maximize its profit, which in this case would be to be complicit in genocide. So the only way to stop this dystopian reality that we live in is to make it costly for them to do this business, is to make it such that it is actually not profitable to be complicit in the gravest moral travesty of our time. And this is where we come in as workers and as community members and as civil society and as media to shed light on these issues and to make it clear that Microsoft cannot get away with its crimes. Right. So all these services that you mentioned that are being provided to Israel by Microsoft, are these services being provided to Israel exclusively, or is it like anyone or any country can buy these services from Microsoft? It's a mix of the two. I mean, there are essentially anybody can buy cloud services from Microsoft, but what's been revealed to us recently is that it wasn't like simply a case of Microsoft being an open marketplace and Israel going to, or the Israeli military going to Microsoft and simply purchasing these. It's been an active collaboration between Microsoft and the Israeli military. They provided 19,000 hours of engineering support that we are aware of, which alone totaled almost $30 million. So that's $30 million worth of training and support, not even the actual services themselves, right? And there's evidence that shows that Microsoft engineers were working hand in hand with specific Israeli military units. They were even described as being part of the unit, essentially acting as if they were soldiers. So Microsoft engineers were embedding themselves with Israeli military units, making them complicit in the war crimes perpetuated by these units. So that kind of close relationship and that kind of
massive support is not something that every customer gets, and is something that Microsoft intentionally, willingly went out of its way to provide to a military that is being plausibly accused of genocide and whose leaders are wanted for war crimes and crimes against humanity. Okay, and Hossam, you also mentioned names of some softwares that are being used to track Palestinians. They're being used to track and target Palestinians, as you said, so like Where's Daddy that you mentioned. So, what are these software and how do they work? Absolutely. So some of the most horrific reporting that came out over the course of the genocide in Gaza is how the Israeli military has been automating its genocide and using AI-powered systems to more effectively target Palestinians. So the systems that we are aware of include a system like the Gospel, which was described as a mass assassination factory. It's essentially a system that generates targets for the Israeli military to bomb in Gaza, and it included what they described as military infrastructure and as homes for Palestinians, but it also included what they called as power targets. And those power targets were explicitly civilian targets: schools, hospitals, like refugee camps, as we saw in the genocide, whose sole purpose, sole intent to bomb was to what they described as put pressure on the Hamas government so that they concede and relent. That was powered by AI. Another system, Lavender, was more concerned with targeting individuals. So they would classify Palestinians as either terrorists or not terrorists, and therefore they would bomb the so-called terrorists. But again, these systems not only have a very high error rate to begin with, because they are AI systems and AI systems aren't infallible, but also they base their determinations based on highly skewed and flawed data that's provided by the Israeli military itself, that's being collected through surveillance and intelligence agencies within the Israeli military, which is, of course, heavily biased against Palestinians and incriminates anybody who's simply Palestinian. But they also have very, very little human oversight. Because the reporting revealed how at some point the only human verification would simply to say, is this person a male or not? And that's the only human verification that would be done to validate the results of the AI systems. And then lastly, Where is Daddy is perhaps, for my opinion, one of the most insidious systems, because its purpose is to collect surveillance data from the Gaza Strip against Palestinians and then track where they are in space and wait until they are at home with their families, with their children, and bomb them then. Because according to the Israeli military, it's easier to bomb them when they're sheltered in their home with their wives and kids. And again, this was enabled by AI technologies and by cloud services provided by American companies such as Microsoft. Right, that is absolutely horrific. So finally, you were fired from Microsoft. What led to your dismissal from the organization? I had, like I mentioned, multiple interactions with leadership, multiple HR investigations that were all related to how vocal I was about the Israeli genocide against Palestinians, but also against Microsoft's role in the genocide. That's really why they drew the line. So they had tried in many ways to get rid of me, including the incident that I mentioned earlier about financially sanctioning me and preventing me from getting promoted and stuff like that. But ultimately, what did it was we the campaign that I'm a part of, the No Aja for Apartheid campaign, organized a lunchtime vigil on October 24th on Microsoft campus to commemorate the 1 year of genocide that had been going on, and to respect and honor and uplift the voices of the martyrs who were killed in Gaza over a year at that point. And to also draw attention to Microsoft's role in the genocide, like I was describing. And it was honestly a beautiful event. It was attended by over 200 employees between virtual and in person. Right. And that scene of Microsoft workers coming together, holding space for community, holding space for collective grief, a space that Microsoft tried so hard to suppress and to silence, like I mentioned. That was more offensive to Microsoft than the pictures of maimed Palestinian children and murdered
babies in the Gaza Strip that was enabled by Microsoft technology. And as a result, they decided to fire me and another organizer with the No Aja for Apartheid campaign because of this visual. They claimed that we were unauthorized, and they claimed that we violated policy, even though to this day they have failed to point exactly at what policy that we violated. And especially given that this event was hosted during the Give month, which is the month of October, where employees are actually encouraged to host events on campus to raise funds for the causes that they care about. Okay. And we were using this opportunity also to raise funds to support humanitarian relief in Palestine through organizations that was eligible for donation matching through the company platform. Right. And finally, my last question about this movement that you mentioned, No Azure for Apartheid. What is this movement, and how many people are with you in this movement, and what are you doing? So we have hundreds of employees who have actually signed the petition calling on Microsoft to end its relationship with the Israeli military, to get the Israeli military off of using Azure services, and to essentially have a digital arms embargo against the Israeli military. Like I said, the AI and cloud services are the bombs and the bullets and the warplanes of the 21st century. So in the same way that we are calling on the world to stop providing arms, to stop providing planes and bombs and tanks to the Israeli military, we must also be calling on our companies to stop providing these services to the Israeli military that enable this genocide. हुसाम नज़र, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से हुसाम नज़र को माइक्रोसॉफ्ट से निकाल दिया गया, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, और सिर्फ वजह एक ही थी कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। यह है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब बात करते हैं PIA की। PIA बाकमाल लोग लाजवाब परवाज़, ये जो स्लोगन है ये दिया था PIA को पाकिस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब ने, और ज़ाहिर है उस वक्त जो PIA की सिचुएशन थी, ये स्लोगन बिल्कुल उस इदारे पर फिट बैठता था, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब दुनिया भर के मुसाफिर जो हैं वो PIA में सफ़र करना बाइस फ़ख्र समझते थे, और दुनिया के कई ममालिक की एयरलाइंस को PIA ने खड़ा किया था। उसके बाद ये जुमला जो है ये बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस बन गया, और फिर अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जुमला बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस ये PIA पर तंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर हम बात करें इदारे की जो बची कुची साख है, वो खैर उस वक्त ख़त्म हुई थी जब पिछले साल इसकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई थी, और प्राइवेटाइजेशन की कोशिश में एक कंपनी ऐसी थी जिसने 85 अरब रुपए की जो कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की थी, उसके जवाब में सिर्फ 10 अरब रुपए की ऑफ़र की थी। और अब हुकूमत ने वो पहला मरहला नाकाम होने के बाद हुकूमत ये कह रही है कि अब हम दोबारा से PIA की निजकारी का अमल शुरू करेंगे। ये मामला क्या है, और ये जो निजकारी है ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसमें मसाइल हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ख़बर सामने आई है कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि अब हम दोबारा इस प्रोसेस का आगाज़ करेंगे, PIA की निजकारी के प्रोसेस को। तो आपको क्या लगता है कि ये निजकारी इस बार हो पाएगी? कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखिए, जब पिछली मरतबा निजकारी की कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि इनकी नीयत ही नहीं है निजकारी करने की, और हमको यकीन था कि ये फ़ेल होंगे। तो ये हुकूमत कोई ज़हीन बच्चे तो नहीं है कि जो कि पास होते रहे, वो पिछली मरतबा फ़ेल हो गए, अब एक मरतबा फिर ट्राई कर रहे हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि 9वीं में नहीं गए, 8वीं को दूसरी मरतबा रिपीट कर रहे हैं। निजकारी करना नहीं चाहते तो ये बार बार जो है वो निजकारी करने का प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इनकी नीयत बिल्कुल नहीं थी। डार साहब प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के पिछले 5 साल दौर में 2013 से 17-18 तक कोई चीज़ निजकारी नहीं करने दी, और ज़ुबैर साहब इस बात के गवाह भी हैं, और वो इसके शहादत भी दे चुके हैं। और शहबाज शरीफ ने भी कभी निजकारी नहीं करी, बल्कि कंपनियां बनाते रहे पंजाब हुकूमत में जब थे, और इस चीज़ को फैलाया है, हुकूमत के फुटप्रिंट को कम नहीं किया। तो इनका कभी इरादा नहीं था। अब इनको पता थी कि PIA के अंदर जो वाजिबात हैं वो असासों से ज़्यादा हैं। अगर आप 200 अरब रुपए के वाजिबात हैं और 150 अरब रुपए के असासे हैं, तो कोई क्या -50 बिलियन की बिड तो नहीं कर सकता।
ان کو یہ بات پتہ تھی، بہت ساری انسرٹنٹی تھی، لیکن انہوں نے جانے دیا. جتنے اچھے بائرس تھے انہوں نے سوالات پوچھے، انہوں نے یہ باتوں کی نشاندہی کری، لیکن انہوں نے کان نہیں دھڑا کیونکہ ان کا کوئی شوق ہی نہیں تھا. اب یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے جب یہ نہیں ہوا تو آئی ایم ایف کو بھی برا لگا، اور جو ان کو حکومت میں لے کر آئے ان کو بھی برا لگا کہ یار یہ آپ لوگ کیا انکمپٹنس دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں وہ اور اداروں نے اس میں انٹرسٹ لے کر چیزیں ٹھیک کری ہیں، ایس آئی ایف سی وغیرہ نے، تو اب وہ پھر سے کوشش کر رہے ہیں. تو اب ایسی کیا چیزیں ہیں پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے جس کے حوالے سے مطلب حکومت جو ہے وہ جن کو سالو نہیں کر پا رہی ہے، یہ سمجھنا چاہوں گا. دیکھیے جو جب یہ ناکام ہوئی چیز اور کافی ملامت ہوئی حکومت کی، تو پھر ایس آئی ایف سی اور دیگر اداروں نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لیں اور انہوں نے حکومت سے یہ چیزیں کروائیں، جس کے اندر جو ٹیکس 30 ارب روپے کا تھا جو واجب تھا پی آئی اے کے اوپر، لیکن جو پی آئی اے نہیں دیتی تھی لیکن کسی نجی کمپنی کو دینا ضروری ہوگا، وہ معاف کروایا. سول ایویشن کے چارجز معاف کروائے، دیگر چیزیں ہوئی ہیں. تو اب سرٹنٹی آ گئی کہ پی آئی اے کے واجبات اور اس کے اثاثے برابر ہیں، تو اب جو بھی بڈ لگے گی وہ پی آئی اے کے بزنس پراسپیکٹ پہ لگے گی. لیکن اس درمیان جو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس کا ذمہ دار حکومت پاکستانی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کی نااہلی اور بدنیتی جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ ہے. لیکن اب حکومت کو بھی حکومت کے لانے والوں نے فورس کیا ہے کہ آپ اب کام کریں یہ، تو شاید یہ کام ہو جائے. اچھا، اب ہر سال اگر ہم دیکھیں تو 80-90 ارب روپے کا نقصان اٹھاتی ہے یہ ایئر لائن، تو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کیا اس مسئلے کا حل ہے یا کوئی اور فنڈامنٹل ایشو ہے جس کو سالو کرنا ہوگا؟ نہیں، صرف نجکاری کرتے ہیں آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک نجی کمپنی اگر وہ نقصان کرتی ہے تو اس کے مالکان کا ذمہ داری ہے، اگر وہ نفع کرتی ہے تو حکومت پاکستان کو کچھ ٹیکس دے گی. جیسے ہزاروں کمپنیاں پاکستان میں ہیں، ٹرکوں کی کمپنیاں ہیں، بسوں کی کمپنیاں ہیں، شیمپوز کی کمپنیاں ہیں، صابن کی کمپنیاں ہیں. حکومت تو ذمہ داری نہیں لیتی، حکومت کو ان سے ٹیکس مل جاتا ہے. تو ہماری جیسے 4 اور نجی ایئر لائنیں ہیں، ہم کو تو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ نقصان کرتی ہیں تو ان کا ہے، اگر وہ نفع کرتی ہیں تو ہمیں کچھ ٹیکس دے دیتی ہیں. تو ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو حکومت جو ہے وہ صرف نجکاری کرتے، اس کے بعد پی آئی اے کا نقصان ہو، پی آئی اے کا نفع ہو، حکومت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا یہ نیشنل کیریئر ہے، نیشنل ہماری ایئر لائن ہے، جیسے ایمریٹس ہے یا اتحاد ایئر ویز ہے، وہ اپنے اپنی اسٹیٹس کی جو ہے وہ نیشنل ایئر لائنز ہے. تو ہمارا نیشنل کیریئر نہ ہونا یہ بھی کچھ غیر مناسب سی بات ہوگی؟ امریکہ کا کوئی نیشنل کیریئر نہیں ہے. بڑی بڑی ایئر لائنیں، دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنیں جو ہیں وہ امریکن ایئر لائنیں ہیں، امریکن ٹیکس پیئرس کی نہیں ہیں، امریکن شیئر ہولڈرز کی ہیں، امریکن بزنس اون کرتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ امریکہ کیا ملک اچھا نہیں ہے اگر اس کی نیشنل ایئر لائن نہیں ہے؟ برٹش ایئر ویز پرائیویٹلی اونڈ ہے، کیا برطانیہ ملک اچھا نہیں ہے؟ لفتانسا پرائیویٹلی اونڈ ہے، کیا جرمنی ملک اچھا نہیں ہے؟ کے ایل ایم پرائیویٹلی اونڈ ہے، ایئر فرانس اون کرتی ہے. انفیکٹ ایئر فرانس تو کیا کے ایل ایم ہالینڈ ملک اچھا نہیں ہے؟ ہندوستان نے ایئر انڈیا بھیج دی ٹاٹا گروپ کو واپس، کیا اچھا نہیں ہے؟ پی آئی اے ایک زمانے میں تو اورینٹ ایئر ویز ہوتی تھی اصفہانیز کی، اس کے بعد ان سے خرید کے پی آئی اے بنائی تھی. اب دنیا کے اندر کسی ملک کی ایئر لائن نہیں ہوتی. نیشنل کیریئر تو پھر بھی ہمارا رہے گا، پی آئی اے پاکستان کی ایئر لائن رہے گی. لیکن اب یہ کہ پاکستان کی حکومت کے لوگ نہیں چلا رہے ہوں گے، جو تنخواہیں وہ حکومت کے خسارے سے نہیں جا رہی ہوں گی، تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر سے جا رہی ہوں گی. جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں وہ پاکستانی ہوتی ہیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ حکومت اون کرے اس کو. ٹھیک ہے، تو اب اس دوسرے مرحلے میں آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اب ہو پائے گی پرائیویٹائزیشن؟ دیکھیں، 2 الگ الگ یہ اسٹریمز ہیں. ایک اسٹریم ہے اداروں کی جو کہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز ہو جائے، اور ان کے لوگوں نے خود ڈائریکٹلی بزنس مینوں سے پاکستان میں بات کی ہے. ان کے لوگوں نے ان بزنس مینوں سے بات کی ہے جو پچھلی بٹ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ بٹ کریں. تو ایک اداروں کی پوری کوشش ہے کہ بٹ ہو. اسی طرح اداروں نے حکومت کے اوپر کو بھی کہا ہے کہ آپ چیزیں اپنی ٹھیک کریں. اس کے بعد حکومت نے چیزیں ٹھیک کریں جو کہ بزنس مینوں کے کہنے پہ انہوں نے نہیں ٹھیک کری تھی. تو ادارے تو بالکل چاہ رہے ہیں کہ چیزیں پرائیویٹائز ہو جائیں اور آگے بڑھیں. حکومت نہیں چاہ رہی ہے. اب کیا حکومت جو ہے وہ ڈاما ڈول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا اداروں کے کہنے پہ یہ اپنا سر تسلیم خم کرتی ہے اور کام کر لیتی ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. اور کہ نہ چاہنے کی کوئی وجہ بتا سکیں گے آپ؟ دیکھیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کسی حکومت کی، شہباز شریف صاحب کی پرائیویٹ مارکیٹ کی
سوچ نہیں ہے، اسحاق ڈار کی پرائیویٹ مارکیٹ کی سوچ نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ کے کنٹرول کی سوچ ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ حکومت بڑی سے بڑی ہونی چاہیے اور ہر چیز جو ہے وہ وزراؤں کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، کوئی غلط یا صحیح نہیں ہے. جیسے بھٹو صاحب کی سوشلسٹ سوچ تھی، کسی کی کیپٹلسٹ سوچ ہے، تو ان کی اس طرح کی سوچ ہے، تو ان کی سوچ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت میں ہی رہے. ورنہ تو دیکھیں نا، یہ صرف پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے. نجکاری تو ہم کو کرنی تھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنیوں کی، وہ بھی ہم نے نجکاری نہیں کری. نجکاری ہم کو آئل اینڈ گیس کی کمپنیوں کی کرنی تھی، وہ بھی نہیں کی. اس حکومت نے تو کوئی نجکاری کا کام نہیں کیا. 1 سال اب ہو گیا حکومت کو، لیکن نجکاری کا تو کام نہیں کیا. پی ڈی ایم کو تو اب 4 سال 3 سال انہوں نے لگے، لیکن نجکاری کا کام تو کوئی نہیں کیا. تو ان کی نئی سوچ ہے نجکاری کی. یہ تو بس مجبوراً ان کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ادارے بولتے ہیں کہ نجکاری کرو، آئی ایم ایف بولتا ہے نجکاری کرو. لیکن ایک سوچ ان کی یہ بھی سامنے آئی تھی نا، جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ پی آئی اے کو ہم خرید لیں اور پھر اس کے بعد ہم چلائیں. تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا. مطلب مریم نواز، یہ بچوں جیسی باتیں ہیں. سیریسلی یہ بچوں جیسی باتیں ہیں. مطلب آپ پنجاب حکومت جو ہے اس کو سارا پیسہ تو وفاق سے ملتا ہے. اب آپ وفاق سے چیزیں خرید رہے ہیں. مطلب میں گاڑی بیچنا شروع کر دوں، میرا بیٹا مجھ سے گاڑی خرید لے جس کو پاکٹ منی میں دیتا ہوں. یہ کیسی بات ہے؟ مطلب یہ سیریسلی، مطلب اس طرح تھوڑی ملک چلتے ہیں کہ آپ مطلب کوئی خاندان کی وہ لے کر بیٹھے ہوں گے، بس مطلب اب چچا بیچ رہے ہیں تو بھتیجی لے لے. کوئی مذاق ہو رہی ہے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ 25 کروڑ کا ملک ہے جس کے اندر 10 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے ہیں. یہاں پہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہ کہ ایسی بچکنے کی باتیں کرنی چاہیے. مطلب یہ افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اتنے ان سیریس ہیں اور اتنے کم سمجھ ہیں. لیکن ہو سکتا ہے مریم صاحبہ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو جس سے وہ یہ چاہ رہی ہوں کہ پی آئی اے کو وہ لے لیں اور پھر اس کے بعد وہ پی آئی اے کو پروفیٹیبل بنا دیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ہے نہیں نا ایسا، کیونکہ 50% بچے جو ہیں پنجاب میں 5ویں جماعت کے، وہ 5ویں جماعت کے بچے دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے. تو پہلے پنجاب حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے پنجاب میں اسکول میں جاتے ہیں ان کو تعلیم دے دے. اس کے بعد حکومت پنجاب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو صحت کے مسائل ہیں پنجاب کے اندر، بی ایچ یو سے لے کر ضلع اسپتال سے لے کر تحصیل کے اسپتال سے لے کے اس کو سالو کرے، اور جو آئرن ڈیفیشنسی خواتین میں ہے وہ کم کرے، اور جو اسٹنٹنگ بچوں میں وہ کم کرے. جب دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر تیسری چیز پنجاب حکومت کو یہ کرنی چاہیے کہ پولیس کے نظام کو بہتر کرے اور لا اینڈ آرڈر کو اچھا کرے، اور آپ کو نظام انصاف بھی آسان کرے اور لا اینڈ آرڈر کو آسان کرے، تھانہ کچہری کا کلچر جو ہے وہ بہتر کرے. اور پھر چوتھا کام پنجاب حکومت کو یہ کرنی چاہیے کہ سیوک سروسز دے، کچرا اٹھانا شروع کر دے رستوں سے، پانی لوگوں کو صاف ستھرا پینے کے لائق پانی دے دے، صحت کے اصولوں کے مطابق پانی دے دے. یہ 4 کام صوبوں کے ہوتے ہیں. مجھے بتا دیجئے دنیا میں کس صوبے کی ایئر لائن ہے؟ کسی صوبے کی ایئر لائن ہے آج تک دنیا میں؟ بہت شکریہ ادا کریں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما، اور بات ہو رہی تھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی. اب یہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی یہ وقت بتائے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.